Hello, friends. Today we are once again back with the third part of the chapter Mysterious Picture. Today we will be discussing page number 13 and 14 from your textbook. So, once again, welcome to the third part of the class, which is prepared for you uh, as part of the online class. So, let's today discuss page number 13 and deal with the first paragraph there. Yes, just look at the screen here, which you can see, I hope. Yes. Let's go through the paragraph. Tile replied, Your lordship's slightest wish is to me command. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. Is it not terrible to think of your lordship being lonely for ever and ever? Don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court? A court like this has a few rivals in splendor, loveliness, and chivalry. In the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns. So here, in the last class, we already saw that the Archduke of Battenberg appointed Mr. Tile as his court painter, and he made a humble request before Mr. Tile to draw his portrait, that he would be remembered by his descendants, by his next generation. Now, here we see the reply of Mr. Tile. How is he reacting to this humble request of Mr. The Archduke of Battenberg to paint his portrait? See, let's discuss line by line. Tile quickly replied. See the humble way in which he is replying. Your lordship's slightest wish is to me command. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. So the request of the Archduke was to paint a portrait of himself, that he would be remembered among his ancestors. But here, as far as Mr. Tile is concerned, he do not want the Archduke, the lordship, to be alone in his portrait for the centuries to come. ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ടൈലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചിത്രകാരനായിട്ടുള്ള ടൈലിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ്. ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനെ ആ ഒരു ഛായാചിത്രത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ടൈലിനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ലോർഡ്ഷിപ്പിനെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനെ ഏകനാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So he's asking a question here, addressing the people, the courtiers surrounding him. See, is it not terrible? Is it not terrible to think of your lordship being lonely for ever and ever? Once a picture is drawn, it is eternalized. It stays long for years and years after, even after the death of the person. So it's very bad to think. It's terrible to think. What's the meaning of terrible? Terrible means very bad. Very bad. Okay, it's very bad to think that the lordship would be lonely and alone for the years to come. See, he continues like this. Don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness? Who is Her Highness here? Her Highness is the wife of the Archduke of Battenberg. Her ladies is the maid. Okay, is the maid. The Abigail's the maid of the Archduke, or so the Highness, Her Highness, that is the wife of the Archduke, and the noble generals and captains who adorn this court. So, as far as Mr. Tile is concerned, in this portrait that he is about to paint, he requires, he demands the presence of all these people. Her Highness, the wife of Archduke. Her ladies, here her ladies stands for the servants or maids of
the wife of Archduke, the generals, the captains, all the people, all the courtiers who adorn this court, who decorate, who represent this court, should be there in this picture. That would be decorated. That would be painted on the wall of that beautiful feast hall. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആ ചിത്രത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിനായി ഒരുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛായാചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ തോഴിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്ന സേവകരായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരും അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരും എല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നു? ടൈൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡോൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടു ഡെക്കറേറ്റ്, അലങ്കരിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം. അക്കമ്പനി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടു ഗോ വിത്ത് സം വൺ, ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അക്കമ്പനി എന്നുള്ളത്. Let's continue. A court like this has a few rivals in splendor, loveliness, and chivalry. See, now he is eulogizing, he is praising this court of the Archduke of Battenberg. He eulogizes, he praises, he showers praise upon the court of Battenberg, the Archduke of Battenberg. According to him, this court has a few rivals in splendor. What is the meaning of rival? Rival means a competitor. There is no competitor for this court as far as its splendor, as far as its beauty, as far as its impressive presentation, its loveliness, and its chivalry. Chivalry stands for courage. So as far as Mr. Tile is concerned, there is no rival, there is no competitor for this court of that of the Archduke of Battenberg anywhere around that area, or anywhere around the Europe. So it was such a splendid court. It was such a court with a lot of splendor. It was a fabulous court altogether. അപ്പോൾ ടൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗിന്റെ ഈ കൊട്ടാര സദസ്സ് അതിന് പ്രതിയോഗിയായിട്ട് യൂറോപ്പ് എമ്പാടുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിന് ചുറ്റുപാടുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു പ്രതിയോഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില കാരണങ്ങളാൽ ഒരു പ്രതിയോഗിയെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്ര പ്രസിദ്ധവും അത്ര മഹനീയമായ സ്ഥാനമാണ് ഈ ബാറ്റൻബർഗിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗിന്റെ ഈ രാജ്യസദസ്സിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ ഗാംഭീര്യവും അതിന്റെ സ്നേഹോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയും അതിന്റെ വീര്യവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ധൈര്യം, അവിടുത്തെ സേവകന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധൈര്യം, ഷിവൽറി, ഇതെല്ലാം ലോകമെമ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് എമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് രാജ്യസദസ്സുകൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം അത്ര മനോഹരമായിരുന്നു ഈ രാജ്യസദസ്സെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Now in the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns. So he wanted to make the lord, that is the Archduke of Battenberg, and his wife look like the moon surrounded by the stars. Okay, the lantern here. So I'll just show a picture, it will be clear for you from that. Yeah, lantern. You might have seen this one, maybe in the picture, or maybe in at your home. You have found such a piece of thing which is used to lit a dark space. So lantern എന്ന് പറഞ്ഞ വിളക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി നക്ഷത്രങ്ങളെന്ന പോലെ ഇവിടെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെയും ചുറ്റിക്കൊണ്ട്, ഒരു ചന്ദ്രൻ എന്ന പോലെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ടിയേഴ്സിനെ ചിത്രീകരിക്കും എന്നാണ് ടൈല് പറഞ്ഞു വരാം. I have shown a picture here, so it will be much clear for you from this very picture I've just given here. So somewhat like this, he want to portray, he want to picturize the Archduke and his wife surrounded by the courtiers of that court of Battenberg. Let's move on. The Archduke thought that it was a good idea. Well, my friend, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? 100 pieces of gold. You can pay me now or later, just as you please. Here are the 100 pieces of gold in advance, said the Archduke, giving him the gold. So the Archduke was quite impressed. Okay, quite impressed. He was quite impressed by this idea that was put forth by Mr. Tile. And all of a sudden he is asking, or maybe he is
asking Mr. Tile what reward he wanted for the completion of this portrait for him. And the reply came all of a sudden. He required or requested for 100 pieces of gold as a payment, as a reward for this picture that would be completed in the feast hall of the Archduke of Battenberg. സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം മിസ്റ്റർ ടൈല് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കാതെ തൻ്റെ സഹചരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ രാജസേവകന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഛായാചിത്രം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന് തോന്നി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കോട്ട് പെയിൻറ്ററായിട്ടുള്ള ടൈലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറു ഉപഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പാരിതോഷികം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് എന്താണ്, എന്ത് തരത്തിലുള്ള പാരിതോഷികമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടൈല് വളരെ വേഗം തന്നെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എനിക്ക് 100 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയല്ല, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് തൻ്റെ പണക്കിഴിയിൽ നിന്ന് 100 സ്വർണ്ണ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആർക്കായി നൽകുന്നു? ടൈലിനായിട്ട് നൽകുകയാണ് ഈ ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട്. So he was so quick, he was so swift in giving the reward, or maybe gifting Mr. Tile with what he asked for, 100 pieces of gold coin, or maybe the 100 pieces of gold, as requested, as demanded by Mr. Tile for completion of the portrait. Let's move on. My lord, you are the most generous of masters. You have filled my lamp with oil. It will forever burn in your honor. So he was so surprised. Okay, Mr. Tile was so surprised by the sudden reaction of the Archduke by rewarding, by gifting him 100 pieces of gold. So see his reaction. My lord, you are the most generous of masters. What is the meaning of generous? Generous means kind. Okay, ഔദാര്യമുള്ള, കരുണയുള്ള. ഇപ്പോൾ ടൈല് പറയാണ്, അങ്ങാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കരുണയുള്ള മനുഷ്യൻ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കരുണയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അങ്ങ്. You are a generous person, you are a kind person. Okay, and see, you have filled my lamp with oil, you have filled my coffers with enough riches that I can live forever, that your memory will stay ever in my mind. അദ്ദേഹം പറയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫിൽഡ് മൈ ലാമ്പ് വിത്ത് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങ് സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് തന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം എൻ്റെ ജീവിതം തുടിക്കുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്? ടൈല് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. Let's move on to the 8th paragraph. The next day, Tile asked the Archduke to allow him to see all the courtiers who were to be painted along with him. And they came and saw him one by one. So the next day, Mr. Tile requested Archduke to assemble all his courtiers before him, that he can keenly watch and maybe make a note of all his courtiers whom he is planning to portray in that particular picture. And see, they came and saw him one by one. The first one to come was the commander-in-chief of the army. സോ അടുത്ത ദിവസം ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനോട് ടൈൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, തൻ്റെ രാജ്യസേവകരെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം, ഒന്ന് കാണണം. അവരുടെ ശാരീരിക ഘടനയും അവരുടെ ശാരീരിക രീതികളും അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കലി ഒന്ന് പഠിക്കണം, സൂക്ഷ്മമായി ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And the first person to come before him was the commander-in-chief of the army. He is described very well in the next line that follows here. He was a short, fat, bald man with an enormous paunch. See, I've just given a picture here to make it clear for you. See, this commander-in-chief was a fat man. Okay, he was short, not just short, he was fat. He was bald. Okay, I've just given the picture so it will be clear for you. Bald. Okay, he was bald. And not only that, he had an enormous paunch. Okay, he had a big stomach. So I've just given the meaning of the words here. Enormous means large, വലിയ. And what is the meaning of paunch? Paunch means stomach, വയർ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു കൊടവയറനായിട്ടുള്ള പൊക്കം കുറഞ്ഞ കഷണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ പറയുന്ന ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ വന്ന കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റൻബർഗിലെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ആർമിയുടെ കമാൻഡർ എന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനൊരു ചിത്രം, ഈ ചിത്രം പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു അപ്പിയറൻസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം അങ്ങനെയായിരുന്നു. So he was a short, fat, bald man with an enormous paunch, with a pot belly. He had a pot belly, or he had a big stomach. അല്ലെങ്കിൽ കൊടവയറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
And see, he whispered in Tyle's ear, when you paint my picture, remember you are to make me look handsome. So, what is the demand of the commander in chief? The demand was this: when you paint the picture, you want to make me look beautiful. Okay, you want to make me look handsome. What is the meaning of handsome? Handsome means beautiful, ഭംഗിയുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇതാണ്: തൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ, ഈ ഒരു ഛായാചിത്രത്തിൽ തൻ്റെ ചിത്രം എവിടെയെങ്കിലും വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സുന്ദരനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കണം. ഇപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ വണ്ണൊക്കെ വെച്ച് വളരെ ഒരു വികൃത രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിക്കണമെന്നാണ് ആരാവശ്യപ്പെടുക? കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആവശ്യപ്പെടുക. If you do not make my stomach look flat, I will have you hanged. Remember, I was once a very handsome soldier. So now he is saying that if you are not portraying or picturizing, or maybe painting my picture as if I have got a flat stomach, see, I'm going to just hang you. I'm just going to kill you. I'm just going to hang you from a rope. താങ്കൾ എൻ്റെ ചിത്രം കൊടവയറൊന്നുമില്ലാതെ വയറൊട്ടി വളരെ ഭംഗിയുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? താങ്കളെ ഞാൻ തൂക്കിക്കൊല്ലും. That was the threat that was put forward by the commander-in-chief of the army of the Archduke of Battenberg. Let's move on. The ninth paragraph here. An elderly lady came next. She had a large hump on her back. See, I've just given the picture here so it will be clear for you. So next came the next person to appear before Mr. Tile was an old lady. And what was her speciality? She had a hump on her back. What is hump? See, hump is this. She was a hunchback lady. കൂൻ എന്നാണ് ഈ ഹംപ് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക. കൂന്, കൂനിനെയാണ് ഹംപ് എന്ന് പറയാം. So this lady was old and she had a hump on her back. And what was her demand? See, Sir Painter, she said softly, make me look young and beautiful. So the demand, or maybe the submission of this old lady before Mr. Tile, the official court painter, was this: you should paint me, you should portray me, you should picturize me, you should depict me as if I am young and I am beautiful. As a young and beautiful lady, you should present me that portrait you're about to draw, you're about to picturize, you're about to paint on that wall. If you don't remove the hump on my back and supply what I lack in beauty, I will have you torn to pieces. If you are not following my demand or following my orders, I'm just going to tear you into pieces. I just would pull you out into pieces. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു കൂനുള്ള ഈ സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? തന്നെ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. ഇനി അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടൈലിനെ വലിച്ചു കീറി കൊന്നുകളയും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ത്രെറ്റ്, അവരുടെ ഒരു ഭീഷണി. Let's go to the third person who appeared before Mr. Tile, the official court painter. A young lady who was the companion of the Duchess came in as soon as the old lady left. She was young and pretty, but had lost 3 of her front teeth in an accident. She warned Tile that if in her in a picture she didn't see herself smiling with a perfect set of pearly teeth, she would have him cut into small pieces by her lover. She pointed to the captain of the guards. See, what was the demand of this young girl, a young pretty woman who came before Mr. Tile? Her demand was this. She had she had a problem. She had a deficiency here. She had something she was lacking. That was she didn't have this 3 front teeth, and she looked not that beautiful with the lack of these 3 front teeth. So her demand was this: she should be appearing with pearly teeth, and she should have a perfect smile on her face while this picture is portrayed. If it is not done, what will be she doing? She would be cutting him
into pieces. He would be chopping him into pieces with the help of her lover. And who was the lover? Who was her boyfriend? It was the captain of the guards, who earlier appeared before Mr. Tile. The captain of the guards earlier appeared before Tile at the beginning of the chapter. So she would be cutting him into pieces, chopping him into the pieces if she would not be presented. She not be presented with a perfect set of pearly teeth, and if she is not presented with a pleasant smile on her face. Let's move on to the next paragraph. Similar requests and threats continued until he had finished with the last of the courtiers. The Archduke sent for him and said, My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. See, but here comes another behest or maybe command from the side of the Archduke. In vice versa to what the courtiers demanded from the Mr. Tile, the official court painter. The Archduke wanted each and every courtier, each and every person whom he is planning to portray in that picture should be real. They should be real without any change, without any speck being left out. So he wanted every courtier, everyone associated with him, accompanying him, to be exactly the same as they look like. So that's what he say here. My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡ് ഇതാണ്. അദ്ദേഹം ഉത്തരവിടുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം, ഈ ഛായാചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പമുള്ള തന്റെ രാജസേവകരെല്ലാം അവരെങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ, ഒരു തരി ഒരു പൊട്ടുപോലും വിട്ടുപോകാതെ അവരെല്ലാം എക്സാക്ട്ലി അവരെങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ആവശ്യം? ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ ആവശ്യം. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. If you leave out a mole, a pimple, or a single grey hair, I will have you slaughtered like a pig. See, again the threat comes up here. A problem comes up here where he is actually in between Z and the devil. Okay, where he was not able to, sideline any of these threats or maybe demands or warnings that is put forward by the courtiers or maybe Mr. Archduke here. So as far as Mr. Archduke is concerned, he want all of his courtiers to appear exactly the same as they do see at this moment. And he wanted Mr. Tile not to leave out a mole. I've just shown the picture here of a mole. മറുക് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. മോൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മറുക്. ഒരു മറുക് പോലും ഒരു ചിത്രത്തിലും വിട്ടുപോകരുത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുള്ള മറുക് പോലും വിട്ടുപോകപ്പെടരുത്. മാത്രമല്ല, പിമ്പിൾ ഓൾസോ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്. പിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കുരുവാണ് ഈ പിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. A pimple should not be left out. Even a single gray hair should not be left out in the picture. And if that is left out, if anything is left out in the picture that you portray, that you picturize, you will be slaughtered like a pig. You will be killed like a pig. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരല്പം തരിയെങ്കിലും വിട്ടുപോയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. താങ്കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? താങ്കളെ ഞാൻ ഒരു പന്നിയെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അറുത്തു കൊല്ലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ആരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടൈലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക. Let's go to the 10th paragraph. Tile coolly thought things over and said to himself, If I paint this picture, I shall certainly be killed. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. In either case, I am to die. What am I to do? Perhaps it is wiser not to paint this picture at all. So he was a bit confused. He was a bit baffled. The Tile was a bit baffled because he did not know what to do. He was facing a rare situation here where he had to paint this picture. If he painted this picture, he would be either killed by the Archduke or the courtiers. So he was in a confused state. He was in a bewildered state of what to do. If he paints this picture, for sure he would be killed by one side or another.
he would be, as far as Archduke is concerned, he would be killing or slaughtering, or maybe he would be chopped into pieces like a pig. And if he disobeys the courtiers, he would be murdered for painting them as they look like, as really as they look like. So in either case, he is about to die. So he came to a conclusion. It is wiser, it is quite intelligent not to paint the picture at all. അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രാജസേവകരുമായിട്ടും ആർച്ച് ഡ്യൂക്കുമായിട്ടെല്ലാം നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു. ആരുടെ ആരുടെ കമാൻഡ് സ്വീകരിച്ച് ചിത്രം വരച്ചാലും ഈ ചിത്രം വരച്ചു തീരുമ്പോൾ മരണമുറപ്പാണ്. കാരണം ഒറിജിനലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ചിത്രം വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ആര് കൊല്ലും? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പന്നിയെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അറക്കുന്നത് പോലെ അറുത്തു കൊല്ലും. ഇനി നേരെ മറിച്ച് രാജസേവകരെ, കോർട്ടിയേഴ്സിനെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരാവശ്യപ്പെട്ട വിധത്തിലല്ലാതെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരും പല രീതികളിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ചിത്രവധം ചെയ്ത് കുന്നുകാട്ടിക്കളയും. അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അവരെ നേരിടുന്നത്, ടൈലെ നേരിടുക. ആൻഡ് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ്. അദ്ദേഹം അവസാനം എത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇതാണ്: ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക് നല്ലത്? ആരുടെ തടിക്ക് നല്ലത്? ടൈലിന്റെ തടിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് എന്താണ്? ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയാണ്. So he comes to a conclusion that he is not just going to paint this picture at all, and he would be saving himself from the wrath of both Archduke and the courtiers, who has got divergent view about the picture that should be portrayed on the wall of that feast hall. By this paragraph, we are coming to a conclusion of the part 3 of this chapter. Uh, Part 3 of this chapter. We have to just discuss 2 more pages. Today we discussed page number 13 and 14. I hope you understood this class and it was of great benefit for you. So thank you very much for patiently watching me. Just go through the class, and if you've got any doubts, just feel free to call me and get it verified. So thank you very much for your patience.